Dyson que envejecer es inevitable, pero perdertas erecciones no lo es. Esto no es una exageración ni una promesa vacía. La disfunción eréctil no es una consecuencia obligatoria del envejecimiento. En realidad, en muchos casos, es el resultado de decisiones acumuladas a lo largo del tiempo, particularmente aquellas relacionadas con tu alimentación, tu estilo de vida y tu salud cardiovascular. Es una elección, y con la información correcta, puedes recuperar el control. Lo que comes afecta directamente cómo responde tu cuerpo. Y aunque puede parecer sorprendente, existe un alimento simple, sí, solo uno, que tiene el poder de transformar por completo tu salud sexual. No es un suplemento exótico de otro continente, y hay un superalimento que es promocionado por influencers. Es un alimento común, natural y disponible en casi cualquier supermercado. Lo más sorprendente es que muchos hombres no saben nada sobre él. Nunca así los mencionaron en una consulta médica y apareció en los soluciones comerciales que saturan Internet. Para muchos hombres mayores de 60 años, descubrir esto puede sentirse como revivir una parte de sí mismos que creen perdida para siempre. No solo hablemos de recuperar erecciones más firmes y duraderas. Hablemos de volver a sentirse conectados con su masculinidad, con su energía, con la confianza que siempre les acompañó en su juventud. Me llamo Dra. Jen Gunter. Soy médica especialista en salud masculina. Durante más de 30 años me he dedicado a ayudar a hombres mayores a recuperar su bienestar físico y emocional sin depender de medicamentos caros, invasivos o con efectos secundarios. He trabajado con miles de pacientes. Hay algo he aprendido es esto. El cuerpo tiene memoria. Incluso cuando parece que todo está fallando, tu cuerpo aún recuerda cómo funcionar bien. Solo necesita que lo apoyes de la manera correcta. Muchas veces, lo que se interpone entre un hombre y su salud sexual plena no es la edad, sino la mala circulación. Las erecciones dependen de un flujo sanguíneo adecuado hacia el pene. Si tus arterias están obstruidas, si tus vasos sanguíneos han perdido elasticidad, entonces el cuerpo no puede hacer su trabajo. Afortunadamente, existe un alimento natural que estimula la circulación con una eficacia que sorprende incluso a los médicos. Su consumo regular puede generar resultados en apenas una semana. En los próximos minutos te voy a contar cuál es ese alimento, cómo usarlo correctamente, y qué hábitos diarios podrían estar impidiendo que funcione. Esta información es clara, directa y puede marcar un antes y un después en tu salud, tu confianza y tu desempeño. Así que eres un hombre mayor de 60 años y estás buscando formas reales, prácticas y seguras de mantener fuerte, activo y lleno de energía. Quédate conmigo, porque esto puede cambiarlo todo. Esto sorprende a muchos de mis pacientes. No es la edad lo que provoca erecciones débiles. Es, en realidad, un problema de circulación. Durante años nos ha hecho creer que el declive sexual en los hombres es una consecuencia inevitable del envejecimiento, algo que simplemente ocurre y que debemos aceptar con resignación. Pero la ciencia nos dice lo contrario. La mayoría de las veces, la verdadera causa es una circulación deficiente, que impide que llegue suficiente sangre al pene cuando se necesita. Y aquí es donde entra en juego algo muy importante. Existe un alimento natural, accesible y seguro, que puede mejorar significativamente el flujo sanguíneo al pene. Y no estamos hablando de efectos leves o temporales. En muchos casos, los resultados son comparables e incluso superiores
a los de ciertos medicamentos farmacéuticos. Lo mejor de todo es que no tiene efectos secundarios indicidos, no require receta médica. Sus beneficios pueden notarse en apenas una semana si incorpora de forma correcta en la dieta. En unos momentos, te contaré cual es este alimento. Como debes consumirlo para obtener resultados reales. ¿Qué hábitos cotidianos podrías estar practicando sin saber que están saboteando su efecto? Quédate conmigo, porque esta información puede ser clave para recuperar no solo tu función sexual, sino también tu energía, tu autoestima y tu calidad de vida. Antes de continuar, eres un hombre mayor de 60 que busca consejos prácticos, claros y respaldados por evidencia para mantenerse fuerte, vital y saludable. Suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Si este mensaje te resulta útil o relevante, escribe 1 en los comentarios. Si no estás convencido, escribe 0 y cuéntame que podríamos mejorar para actuar mejor. ¿Por qué disminuyen las erecciones después de los 60? Vamos a hablar con franqueza sobre una pregunta común. ¿Por qué muchos hombres mayores de 60 experimentan erecciones más débiles o irregulares? La respuesta rápida es esta. No es por la edad en sí ni por una falta de deseo sexual. El problema real está en lo que ocurre dentro de tus vasos sanguíneos. A lo largo de mi carrera, he atendido a cientos de pacientes que llegan a la consulta preguntando con cierta resignación, ¿será que esto es simplemente parte del envejecimiento? Y mi respuesta siempre es clara y directa. No, lo que estás viviendo no es normal ni inevitable. Es un problema de circulación. Para que una erección ocurra, el cuerpo necesita una coordinación perfecta entre el sistema nervioso, las hormonas y, sobre todo, el sistema circulatorio. La testosterona juega un papel importante, sí. Pero sin un flujo sanguíneo adecuado hacia el pene, simplemente no hay suficiente presión para generar una erección firme. Es como intentar inflar un globo con una manguera obstruida. Por más air que intentes meter, no es llena. Cuando eres joven, tus vasos sanguíneos son elásticos, están despejados y permiten que la sangre fluya libremente. Pero con el paso de los años, especialmente si has tenido una dieta rica en grasas procesadas, poco ejercicio o hábitos como el tabaquismo, esos vasos comienzan a acumular placa. Esa placa estrecha las arterias y hace que se reduzca la circulación, justo en el momento en que más se necesita. Este deterioro no sucede un día para otro. Es gradual, silencioso y, muchas veces, pasa desapercibido hasta que aparecen las señales. Menos erecciones espontáneas por la mañana, erecciones más blandas, dificultad para mantenerlas, o un aumento en el tiempo de recuperación entre encuentros sexuales. Lo que muchos hombres no saben es que las arterias que llevan sangre al pene son algunas de las más pequeñas del cuerpo humano. Y eso tiene un significado muy importante. Cuando estas arterias comienzan a bloquearse, es una señal temprana de que tu salud cardiovascular general podría estar comprometida. En otras palabras, la disfunción eréctil puede ser uno de los primeros síntomas visibles de una enfermedad cardiovascular subyacente. Por eso, la salud sexual y la salud del corazón están estrechamente conectadas. Ignorar un problema de erección no solo afecta tu vida íntima, sino que también podría significar que estás pasando por alto un riesgo mayor. Hipertensión, enfermedad arterioperiférica, o incluso un posible infarto. Pero aquí viene la parte esperanzadora.
Así como este preciso ese desarrollo poco a poco, también es y puede revertir, con cambios conscientes y específicos. Y lo más motivador es que no es y trata de transformations extremas en hay de costosos tratamientos. A veces, un solo cambio en tu alimentación puede marcar una gran diferencia. En el próximo segmento, te voy a contar exactamente cuál es ese alimento que puede ayudar a restaurar el flujo sanguíneo alpino de forma natural, cómo consumirlo correctamente, y qué errores comunes deberías evitar para que funcione de verdad. No necesitas volver a sentir joven. Solo necesitas sentir tú mismo otra vez. Y eso es totalmente posible. Esto sigue sorprendiendo a muchos de mis pacientes, incluso a aquellos que han probado múltiples tratamientos sin éxito. La mayoría de los problemas de erección no tienen que ver directamente con la edad, sino con la circulación. Durante décadas, se ha repetido la idea de que el declive sexual en el hombre es simplemente una parte natural del envejecimiento. Como es hay perder la capacidad de tener una erección firme fuera algo inevitable a partir de cierta edad. Pero esta es una idea equivocada, que no es sostén frente a lo que hoy sabemos gracias a la investigación médica moderna. La verdadera raíz del problema está en el flujo sanguíneo. Las erecciones requieren un aporte adecuado de sangre alpina, y cuando ese flujo se reduce, la capacidad de tener o mantener una erección se ve afectada. Así de simple, y así de claro. Aquí es donde entra un dato que cambia por completo el panorama. Existe un alimento natural, sencillo y al alcance de todos, que puede mejorar la circulación de forma notable, incluyendo el flujo sanguíneo hacia el pin. No estamos hablando de un suplemento costoso, en hay de un tratamiento experimental. Este alimento ha sido estudiado, tiene respaldo científico, y lo mejor de todo. Puede comenzar a generar mejoras visibles en tan solo una semana cuando se incorpora adecuadamente en la dieta. Why no? No se trata de una cura milagrosa. Se trata de dar al cuerpo lo que necesita para volver a hacer lo que ya sabe hacer. Porque tu cuerpo no ha olvidado cómo funcionar. Simplemente necesita recuperar las condiciones para hacerlo bien. En breve te compartir cuál es ese alimento específico. Cómo debes consumirlo para obtener resultados reales. Y qué errores o hábitos cotidianos podrías estar cometiendo que podrían estar bloqueando su efecto. Quédate hasta el final, porque esta información puede cambiar no solo tu salud sexual, sino también tu calidad de vida, tu confianza y tu bienestar general. Pero antes, eres un hombre mayor de 60 años que busca consejos prácticos, realistas y respaldados por la ciencia para mantenerse fuerte, activo y saludable, suscríbete a este canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos contenidos. Y si este mensaje te ha parecido útil hasta ahora, escribe one en los comentarios. Si no te convenció o crees que podemos mejorar, escribe 0 y dinos cómo hacerlo. Este canal es para ti. Y queremos que realmente te sirva. Ahora bien, hablemos con claridad. ¿Por qué disminuyen las erecciones con la edad? No es por falta de deseo. En hay solo por una baja en testosterona. El mayor responsable suele ser el deterioro de la salud vascular. A medida que envejecemos, especialmente si hemos levado hábitos poco saludables, las arterias que alimentan al pin, que son extremadamente pequeñas, comienzan a obstruirse. Y esto no solo impacta tu vida sexual, sino que también puede ser una señal temprana de problemas cardiovasculares seriosos. La buena noticia es que no es demasiado tarde. Cambiar tu alimentación puede
ayudar a restaurar ese flujo vital de forma natural. En el próximo segmento, te revelar exactamente qué alimento es, cómo usarlo y qué evitar para que funcione realmente. Toma a Allen, de 72 años. Me dijo que no quería sentarse de 25 otra vez, solo como un hombre. Luz suggerí una rutina sencilla. Jugo fresco de remolacha por la mañana, una pizca de sal marina y un poco de hojas verdes. En una semana, ese sintió con más energía. A las 2 semanas, regresaron sus erecciones matutinas. En un mes, volvió a sentir seguro. Esto es lo que recomiendo. Beber entre 120 y 180 millilitros de jugo fresco de remolacha diariamente, unas 1 a 2 horas antes de la actividad sexual. Comer media taza de remolacha asada o al vapor con una comida rica en grasas naturales. Usar polvo de remolacha en batidos, pero evitar sobrecocer las remolachas. Combinarlas con alimentos ricos en nitratos como espinacas o rúcula para obtener beneficios adicionales. 3 hábitos que bloquean los beneficios de la remolacha. Incluso si haces todo bien, ciertos hábitos pueden anular tu progreso. Harold, otro paciente, siguió el plan pero no vio mucha mejora al principio. Esto fue lo que descubrimos. 1. Enjuague bucal. Muchos eliminan las bacterias orales necesarias para convertir los nitratos de la remolacha en óxido nítrico. Prueba con agua tibia con sal o un enjuague natural. 2. Dietas bajas en grasa. Las grasas saludables apoyan la producción de testosterona. Incluye aceite de oliva, aguacate y ácidos grasos omega 3. 3. Permanecer sentado mucho tiempo. Sentarse por periodos prolongados reduce la circulación. Incorpora caminadas o estiramientos ligeros cada hora. Estos pequeños cambios pueden desbloquear mejoras importantes. ¿Qué más puedes hacer? Una vez que los cambios positivos comienzan a notarse, una pregunta muy común que recibo es: ¿cómo puedo mantener este progreso a largo plazo? Y la respuesta es clara. Sí, definitivamente hay más que puedes hacer. Adoptar un enfoque integral para tu salud sexual y vascular es la clave para obtener resultados sostenibles. El alimento que mencionamos antes, la remolacha, puede ser un punto de partida poderoso, pero su efecto será aún mayor cuando se combina con hábitos que activan el potencial natural de tu cuerpo. Aquí te comparto 3 pilares esenciales. Movimiento diario. No necesitas correr una maratón en pesar horas en el gimnasio. Una caminata de 20 minutos al día puede tener un impacto notable en tu circulación, en la producción de óxido nítrico, la molécula que permite que los vasos sanguíneos se expanden, y en tu energía general. El cuerpo está diseñado para moverse, y cuando lo haces con constancia, respondes mejor física y sexualmente. Dormir bien y de forma consistente. Muchos subestiman el poder del sueño, pero un descanso profundo y regular es uno de los factores más importantes para mantener niveles saludables de testosterona. Mientras duermes, tu cuerpo se recupera, tus hormonas se equilibran, y tus funciones vitales se fortalecen. Dormir mal, en cambio, aumenta el riesgo de disfunción eréctil, fatiga y ansiedad. Reducir el estrés crónico. El estrés continuo es uno de los enemigos silenciosos de la salud masculina. Aumenta los niveles de cortisol, que en exceso puede reducir la producción de testosterona y estricar los vasos sanguíneos. Esto impacta negativamente tanto en tu función sexual como en tu bienestar general. Practicar respiración profunda,
desconectar del celular. Dedicar tiempo a actividades que disfrutes. Y hablar con alguien de confianza pueden ayudar a recuperar el equilibrio mental y físico. Cuando estos tres hábitos se integran de forma consciente, tu cuerpo comienza a trabajar a tu favor, no en tu contra. No se trata de ser joven otra vez, sino de sentir funcional, present y capaz. Y eso sí es posible, incluso después de los 60 o 70 años. Después de más de 30 años ayudando a hombres a mejorar su salud y vitalidad. Hay una verdad que se repite una y otra vez. Perder las erecciones no solo afecta el cuerpo, afecta tu identidad, tu autoestima, y cómo te relacionas contigo mismo y con los demás. Pero también he visto algo poderoso. Cuando un hombre toma decisiones correctas, el cuerpo responde. A veces más rápido de lo que esperaba. La edad no es la causa del deterioro. Son la mala circulación y ciertos hábitos acumulados los que dificultan el rendimiento. Pero lo increíble es que algo tan accesible y económico como la remolacha puede marcar el inicio de la recuperación. Su capacidad para mejorar el flujo sanguíneo y estimular el óxido nítrico ha sido documentada por estudios médicos. Y es una herramienta real. No mágica, pero sí poderosa cuando se usa con constancia y acompañada de hábitos correctos. Y conoces el caso de Harold, un hombre que, a sus 67 años, pensaba que su mejor etapa había quedado atrás. Pero al incorporar estos cambios, no solo recuperó sus erecciones, sino también su entusiasmo y su confianza. Tú también puedes hacerlo. Ahora sabes que funciona, que evitar y cómo comenzar. Recuerda esto, tu cuerpo no es rendido. Aún estás a tiempo. Aún tienes fuerza. Solo necesitas actuar con intención. Si esta información te fue útil, dale a este video y compártelo con alguien que lo necesite. Déjame tus preguntas o experiencias en los comentarios. Estar leyendo y respondiendo. Si puedes, considera apoyar este canal. Así, más hombres podrán acceder a contenido honesto, claro y realmente útil. Gracias por estar aquí. Tu salud importa. Y lo que hagas hoy puede transformar tu mañana.